the eighth. Welcome to the 8th edition of Filmi View, presented by HumAura, and I'm joined by Haricharan Prasad Garu. We'll talk about Hari Garu in a bit. The idea of this Filmi View is to talk about the movies that are happening in town that weekend, and to give we're all movie buffs here, so we watch the movies possible which are there in the movie theaters, and then give a review of them for the other audience to do. And in addition, since we have some real accomplished people in the group here, Hari Garu is one of them. We'll also talk about we'll take a journey into some of the great classics in Hollywood and Bollywood and Tollywood and other Indian cinemas also, and then talk about what made those films good, Yeah. and then how to enjoy those films, how to distinguish between a good film and not so good film, and things like that. So the opinion expressed in this show is completely of the individual sitting here, and not related to any organization or anything like that. Exactly. Yeah. With that, I want to introduce the Haricharan Prasad Garu to the Filmi View audience here. Haricharan Garu, he's the founder of HumAura Chitra, an Indian film production company, and they have earlier they produced a movie in 2006 called Calmly. Is the director of the movie, Hari Garu? No, K.N.T. Shastri is the director of the movie. and then Yeah. I'm like a creative producer. And Calmly went. It won a National Film Award, and it also was shown in Busan International Film Festivals. And then he also produced a Telugu movie, Chala Manchi Uru, which also came with great rave reviews. And more recently, he's also working on, or he already finished an English movie called Seventh Bowl Movie, which is going to film festivals and as an Indian film festivals. Right now, Seventh Bowl is actually we are presenting it to all the film festivals. It's based on a biblical theme. Yeah. So, hi, all HumAura View viewers, and Suresh, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure and honor to. It's an honor for us to have you here too. About good films, and it's that's what we love. So let's start. And also we have a few viewers also in here. We'll just quickly say hi to them. Where there's Chandrahas Madhukuri, and you want to show them for a second. That is Chandrahas, and then we have Ravindra Kondapalli. Also, we have Rama Rao Kanaganti from Detroit joining us. Welcome, everyone. Welcome. Thank you. So today, what we'll do is we'll start with the discussion of Vertigo. Okay. Okay. And then we'll go and talk about the current movies in town, Rudrama Devi, the one which came in. Before we start on Vertigo, why did we start with our in this series? This is the first one we are starting with, right? So why did we choose Vertigo? Why did we choose Vertigo? Is the very first reason is Vertigo was actually number 2 slot for a long time, and then recently in 2012, the British Film Institute actually comes out with a ranking, international ranking for good and great films. So in 2012, it replaced Citizen Kane and then came to number 1, so Vertigo. So that's one of the reasons we are talking about it right now. So why is it number 1 currently, and how is it going to matter? Why we call it a great film? So, and then mute participants, and then when they're ready, they'll talk. Sorry about that, guys. Yeah, a small technical glitch here. So, just catch up from there. So this British Film, why is British Film Institute's Sight and Sound magazine is so important? Just to give a background in future reference, 846 famous film critics, film scholars, film directors, film makers, they vote for a film every year.
So in that order, this is 846 from Europe. Some of the distinguished people in all around industry, the world. all on the world. They're scholars. They're pundits, right? Film pundits. So they give this rankings, and then it becomes like the good list of films to work or study. And then Vertigo now replaced Citizen Kane in 2012. Right. Then onwards, people are starting about it. And then Alfred Hitchcock himself is a known name. Yep. I just want to give one brief quote I read somewhere. I really loved it when you were talking about it. I'll just read it here. So Kate and Citizen Kane and Vertigo don't top the charts by any divine right. They are just still the best, even today, at doing what a great cinema ought to do, which is to extend the everyday into the visionary. Exactly. So this is Citizen Kane, keeping aside, that's a topic itself. We'll talk about it too sometime. If you take Vertigo, the common heroes, usually will have all the virtues, but here the hero will actually strip off each virtue, decency, there is no morality, and all those things, they have been stripped off, and common obsessions, psychological characters like obsession or deception, all those things brought into a character of a hero, and then presented it. It's like a common man making all the mistakes, but then making a good story. That's what it is all about. Wow. So Vertigo is a real. Let's do this. I'll try to give a brief review of the story. And then we'll go into, and maybe we'll just take the call from the viewers first, and before we give over. Even I wanted to give. That's a good start. We'll definitely talk about the story. What I wanted to, we assume, both of us and HumAura, we assume that everybody watched Vertigo by this time. So when we're talking, we assume that you already seen the movie at least one time. If they haven't seen, they will see it hopefully at some point. And then we'll help them. But mostly, like, if you've seen one time, and then you're going to see a few times, because it deserves, it actually asks you to see one more time. So we'll talk on those. Only one more time, or few more times. It's a study itself. Every time you discover something. That's best part of great films. Here is how the storyline is. John Ferguson, Scotty Ferguson. He's a retired detective. He retires because of a case where he was involved, and because of acrophobia, which is vertigo. The reason why the Vertigo name came in, because of the vertigo. Siri, you might want to mute one of them. Mute them. Okay. That way we do not have any disturbance. So Scott Ferguson, he becomes he's retired because of a case where he was involved. Because of him, he feels that somebody dies, and so he retires. And then the scene opens with that particular fall scene, and then his girlfriend and earlier fiance, Midge Wood. I know that's another question we'll talk at some point. What is the role of Midge Wood there? And then he'll be asked to do a private investigation by one of his friends, childhood friends, not a deep friend, but some friend, Gavin. Like a school. They went to school together. Long back. And then Gavin asks Scotty to do detective work on his wife, Madeline, whom Gavin thinks that Madeline was possessed by one of her ancestors. Her name is Carlete Valdez, a Spanish name, right? Spanish name, so he thinks that Madeline was possessed by one of her ancestor spirits, and then she has that suicidal tendencies. So he wants Scotty to investigate on her and find out. So sure enough, Scotty starts shadowing her. And then at one point he rescues her from the San Francisco Bay when she falls down, and then slowly they start falling in love, and there will be an passionate kissing scene. Which shows that they fall in love, or so it looks like. And then Scotty realizes he realizes the location of the place where the nightmare is happening for Madeline, and so he takes her to that place, and that place happens to be on a seashore. On the lighthouse sort of thing, the Spanish missionary. Spanish missionary. And then they exchange mutual love and everything. And then she suddenly runs into the church
goes up the stair, and then bell tower, the iconic bell tower, right? Yeah. And then jumps down from there. And he cannot protect her because he has vertigo, because of which he cannot climb up. So he feels that he's one of the he's the reason behind that particular death, and he blames himself, even though he will be absolved by the jury there. So he blames himself for that mishap, and then he falls into a depression. And he'll be helped by his friend, childhood friend and earlier fiance, Midgewood. That's another story. And then a few days later, he suddenly sees someone who looks like Madeline, which is Judy from Kansas. So he tries to see Madeline inside Judy, and then Judy also again falls in love with Madeline, really. And behind the scene, the director does not hide the fact that Judy is Madeline. He tells us, obviously, by using the narration technique of Hitchcock. And then they fall in love, and then again suddenly he realizes the real story by looking at her necklace. And then again they go to the exact same location, and then this time she goes up, and he'll also fight his vertigo or whatever. He goes up there, and then she jumps from there. So that is what the story is about. It's in one way, Suresh, if you talk about the story, you notice it is a classic romantic story. Is it? In one way, right? The boy meets a girl, boy loses the girl, and then boy meets again the girl, and again loses. So it's a classic romantic tragedy kind of pattern, but it's a Hitchcock movie. How can you make this as a real Hitchcock movie? Why is it great? Why this Hitchcock movie is different from all others? There are great movies like Psycho. It's a horror movie. In fact, it's good that you told. When it came out in 1958, correct, we are giving so much importance to this movie now. When 1958, when it came, it was in 46th the Hitchcock movie, not one of his best at that time, it seems. In fact, it was only nominated for 2 Oscars at that time. So in that sense, it's an insignificant movie when it came at that time. Then why it has become so popular again? There are 2 reasons. One, we said, you know what? We'll check with the guys and see what they think. And you want to first go with Chandras? You want to join and talk about what your thoughts on the movie are? Why do you think it's a great movie? Chandras, you're on. You're mute. It looks like we can't hear you. All right. Is it better now? Yeah. Now we can hear you, Chandra. Yes. Hello, Chandra. Hello to you both. It was a very nice introduction to Vertigo. So in order to understand Vertigo, I think you have to understand Hitchcock himself. So Hitchcock, so there are several things you can talk about Hitchcock, but the one aspect that is really relevant to this movie is what is commonly known as the Hitchcock blonde, or the quintessential Hitchcock heroine. If you watch movies like Dial M for Murder or To Catch a Thief, where Grace Kelly was the Hitchcock heroine, Window, for example, those movies was the quintessential Hitchcock heroine. She was the really cool, very well-dressed, well-bred, well-brought-up, blonde, most beautiful. Important blonde. Blonde is the most important. Yeah, a very cool blonde. And it's not like somebody who's very emotional, but emotionally very, very stable and all that. But the cool exterior is hiding a very, very strong passions underneath. Is the way I think he tried to portray his heroines. So cool, ever since, cool in the sense it's cold aloofness. I think. That's more what I feel like, inexpressive, takes everything in her stride, and doesn't get overly scared or anything like that, that kind of thing. So basically, when Grace Kelly married the Prince of Monaco and went and quit movies, there has been like a search for the next Hitchcock blonde. And the next Hitchcock heroine. So he's been, I think, people say that ever since then, he's been trying to replace Grace Kelly, or he was trying to make other girls into Grace Kelly.
So one of the girls that he was actually, people say he was actually in love with a girl called Vera Miles. So Yeah. Vera Miles was the person who was initially going to play the role of the heroine in this movie, in Vertigo. So the film got delayed due to whatever reasons. In the meantime, Vera Miles got pregnant. She got married and she got pregnant and all that. So even when she was available for the movie, after the movie resumed, by the time Hitchcock already replaced her with Kim Novak. So this whole movie is about making Kim Novak into Vera Miles, who was actually going to be a replacement for Grace Kelly. So you see that theme kind of playing out. So you see, like, the Vertigo thing, the whole Vertigo thing is just like like an excuse, if you will. And Hitchcock does that in a lot of his movies. So the actual central plot of the movie is just an excuse for something else. And here the excuse is Vertigo, and the real reason why he made the movie is actually to make, as people say, Kim Novak into Vera Miles into Grace Kelly. And the plot also has a very strong resemblance to all that. So you see that, like you're explaining in the story, one girl that he falls in love with, who is the wife of a friend, she dies, and the next girl he finds who looks exactly like the girl that died. He tries to make her exactly into the previous girl. So he tries to make the dressing, the hair, everything, the deportment, everything is supposed to be looking exactly like the previous girl. Yeah. It's almost to the point of being obsessive with how she looks and all that. So there is an element of the male control, if you will, over how women should look. So you can talk about that aspect of it. Wow. You can So talk about Chandras, in that sense, it is not just a romantic movie. It's also, there is psychology, it's a very strongly psychological movie. I think you'll see a lot of psychology in Hitchcock's movies in general, a lot of suspense and great technical values. And also, there are several things that he innovated as a filmmaker. There are some signature shots that he invented. The whole Vertigo signature shot, which they call the dolly out zoom in shot. So we'll let Harigaru also talk about it. Chandra, about that shot and all. We will check with Ramarao, see what his take on the movie is. You might want to unmute it. So Ramarao is you have the Ramarao effect again. Ramarao audio effect is there again. So you might want to. So it looks like your audio is messed up for Ramarao. Yeah. You might want to go out and come back in. Yeah. And you want to take Ravindra's? Ravindra's, yeah. Let's continue with Ravindra's point of view, and let's go ahead with this, and then come back to. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah, Ravindra is also another passionate, as you know, passionate movie. He's another Wikipedia on all good movies, basically. Yeah. Adding on to Chandra's whatever he told, Edith Head, who's a costume designer, one of the greatest costume designer, she heightened the tension, emotions through color. Now, when Madeline, he wanted to show a gray suit for her, but when she comes home to Jimmy Stewart, because of the love, she goes into a typical blonde who goes with a white suit. I mean, that's true. The color contrast was so beautifully done. So gray for Madeline when she's not in a love mood, when she's just going through the emotions as if she's walking like without knowing. But when she's in love, it is again coming back to the white. But let me start with the very beginning of the film. It's rotating. No, Ravindra, is it like, say, the main question I think I have, and as well as I think we all have, is why is Vertigo #1 all time?
Why is it picked #1 all time by some of the most distinguished film? Yeah, there are three, four things which are coming in. The way you use the suspense as such. In Hitchcock, suspense is you and me know the plot, but the actual actors won't know. So Right. this is Hitchcock. He uses the flashback to show the actual scene, what happened on the tower. So the characters don't know the other characters. Right. So that is where his suspense was there. But I'll go with the first one. The starting with the rotating. The movie opens, the title of movie, it opens with rotating credits. If you have seen the rotating patterns, that is created by a mechanical computer which was used in World War II to guide the missiles. So, I mean, it is sort of vertigo effect, creating a psychological effect. So he got through the film, the whole idea of this obsession. Obsession is the whole thing is obsession. Going back to one moment again and again. And the second thing, what I've realized is the way San Francisco become part of the film. A city becomes a part of the film. Like Dirty Harry became, for Dirty Harry, San Francisco again became part of the film. Like Dobiza Zameen became Calcutta. For Shiva, for the first time in India, totally a city became part of the film. Telugu Varma made Shiva. Shiva was like the whole Hyderabad became a part of the film. So this is one of the things which Hitchcock does it very well. And then of course the music itself is also again the same. The background music basically. Again the obsession of going back to the same and coming back. It's like a music also heightens the tension also. And then of course the dolly effect of it was a brilliant way of taking the dolly effect is nothing very simple. All is the zoom lens as you're taking the zoom, physically the zoom is the camera is lifted up, but you're still zooming in. Right. So in other words, he was saying it as that heightens the foreground is static, but the background background is static, but the foreground is going down. So you get so we'll talk about that scene also. Right? Yeah. We talk about that scene. Yeah. These are all good points actually. Yeah. Anyone else is there like a giant? We will try Ramarao again. Looks like Ramarao is still in that audio Ramarao audio effect. Ramarao is in a Vertigo Abyss situation. He has he had the same issue last time when we did another one. So you might want to mute Ramarao. Yeah. He maybe Ramarao, if you can log out and get back in, probably that might help. So is there anybody else we want to talk about or? Sridhar will join on Rudrama Devi. So you want to continue on the discussion, Harigar? Okay, that's all right. See, the Chandrahas and Ravinder, they made really good points. See, one is repeatedly coming out theme is obsession, and going back to the Vertigo. It's like you're going back to the same moment again and again, nothing changing. So how are these relevant to be a good film? The thing, if you see, why? No, if I may interrupt, I still did not. I'm being a devil's advocate here. By the way, I saw it 3 times. Yeah. Right. So I'm still a devil's advocate, asking the question: Why is it #1? Well, that's what I'm. See, let me give you a prelude for that. You seen 3 times, right? And not convinced that? No, I'm not convinced. I'm just saying, devil's advocate. You are taking one position, like, and then we all know that if it is a personal film, right? Chandrahas made a very vocally that it's a personal film because of some personal situation in Hitchcock's life. He wants to prove something. That is one part of it. But with all those things, is it somebody's personal experience? If they make a film, is it a good film? No, maybe right? Not. So, and then if you take as a plot, so the first point is a plot and story, right? In any film, the plot is having gaping holes. Even in one of the major interviews,
Hitchcock agrees on that. See, example, the beginning shot itself, how he was saved. Good point. Nobody says, Yeah. right? And then Hitchcock is very mad about another thing, like what happens, how you know that Gavin knows that he's not climbing up. Second time he climbs up. Why do you assume that first time he's not climbed up? Who is stopping him? Really, he tries to, he is a real good cop. He will try to, he's a hero. He has to surmount the obstacles. He would have found some way to do it. Some way to do it, right? And he's a cop. So he knows, hey, this kind of situation, I need to do. He would have stopped the girl because the he knew that everything, right? Hey, I can't go. No, please stay back. He could have just run faster than her. So he won't talk about it and how he was there. And second thing, in the house, in the hotel. So I'm just giving an example of what are the plot difficulties. You know, plot is scrappy plot. Okay. With big holes. Okay. Like as a film, but even then it's a great film. Why? Right. That's what we're going to talk. And then, if you remember, when he stalks Madeline, they go into a hotel, and she goes. She actually stood by the next to the window. Scotty enters. There is no back door, but she is not there. Yeah, why is that? That's a question I wanted to ask actually. That's what this is a plot holes. Oh, that's a hole in the plot. I see. Not in the plot. I see. See, a kind of mystic because Carlotta, he just saw Carlotta at the time. He might not have missed her. We don't know. So in other words, he also was in that spell. In the spell, kind of, right? So, or maybe Gavin paid that the lady at the front desk. Good point. We know that. See, these are all like, and then. No, but that might not have happened because he goes inside the room. He doesn't see her there. There may be another door. Who knows? He's a rich man. He's a very rich person. Who, Gavin? Gavin. So he could have, because these are all orchestrated, right? Like everything is orchestrated. But these are all, but genuinely, as a filmmaker, you will take care of all these things, right? No, do you think he left those gaping holes by choice or was it accidental? This particular one. It's a choice, or you think about it. You think about it. Like, that's how. So these are plot as a plot. It's not a great plot, right? Story on the peripheral side, on the high level, general romantic. So, as I said, why this well? Is it a romantic? Initially, in the 1958, when it released, people not able to comprehend what genre is it. Is it a romantic story, or is it a thriller like what we expect? The expectation is different, or what they are seeing. Or is it a murder thriller? And then it's. Another thing is, right now people see, even our youngsters, they may not really see that first time. They may not enjoy it because the length of the shots. There is some analysis. The length of each shot is in Vertigo, it's 6.7 seconds. That is like 100% more than current shots. It's like a 2 seconds, 3 seconds is the Coen brothers or today's masters like Matt Scorsese or Coen brothers or Spielberg. 2-3 seconds is a maximum shot. There are some big shots. Is it related to? I mean, I was reading somewhere. Is it related to Hitchcock's style, where he came from the movie, the non-talky time, where the mookie time, where like picture is more important. So the scene is more important than. So has it got something to do with it? That is the style those days. That's what they wanted to establish a little bit, the romantic scene, or the emotional scene. Keep it little longer, so that it sticks. Right. But now that this is the age of like TV games, right? It's so quick. Attention is more. Attention is important. Bang, 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 that. So generally, keeping all those things in mind, even then it's a great movie because the storyline. It is not the story on the higher level, on the outer level, but it is the underneath it, the layered story underneath it. That's what it makes, and then how it is projected. So how it is being presented. It's very complicated transformation of a statement on a man's state. It is we should not assume that Scotty is obsessional only in this film. See, you cannot be a kind of person and just this is only he has seen Madeline, then he has seen Carlotta's photograph, and then he has now he lost Madeline. Now he's back seen Judy. Wants to make Judy into Madeline, and
it's necrophilia, whatever it is, like that kind of, the coldness touches, arouses her a romantic way. But that means he's romantic way that way. He wanted to. It is not that. That is what the Vertigo coming back. Oh, the He's circularly not remaining all is jumping. He's losing control. Vertigo and all nothing. He is obsessed. It's a male-dominated psychology. The director is presenting it how it won't change. It's even ages. We want women to be in one way. I want my girl to be like this, my daughter to be like this, my wife to be like this. Then only I. In fact, it brings an interesting one in that the guy who is in the library owner, when this guy talks to the library guy who explains the thing, he says, those days women were in the way we wanted them to be. This was in 1958. He was complaining about the women of that day. Correct. That they are not like the way they were earlier. So think about that. So we cannot say like a Scotty transform. We can invite Ismail. Okay. Ismail is okay. Let's take Ismail. Let's but he's on. See if he can. So that's one. And then this complex situation, complex psychoanalytical situation, or how to present it visually. How can I convey how successful I am? So the first point, your first defense is that it's a complicated, unraveling story. The way the layers of the story is revealed is your first reason why it is great story, great film. Just like any abstract paint, some of the greatest abstract arts and all. That's why the more you see it, the more you're going to enjoy it. But from what you mentioned, like it's like a male-dominated. The point you said, from now, I think whenever I see the Hitchcock movie, from that point also, I have to. Yeah. There is innumerable studies on this topic, so we can talk about it. Who's joining? Ismail. Hello, Ismail. Hello, Ismail. You need to unmute Ismail. Hello. Hello, Ismail. Hello, sir. Welcome. I'm enjoying the discussion. I'm Gunashekar here, so I'll join you in Rudrama Devi. Oh, you will join with the Rudrama Devi. Cool. Hang on then. Okay. We are not out of the Vertigo effect yet. Yeah. So we'll still continue on that. So the first, the layering of the story and unraveling of the story definitely is the one. And actually, you know what? I'll ask some questions. So I have a few questions. Yeah. I'll ask a few questions. I was watching the movie multiple times, like an assignment, right? The first question he already answered. In the hotel scene, why did she disappear? Yeah. So it could be answer is whether it's a plot in the hole in the plot or thing. See, one way somebody brought, I think Ravindra or someone, the suspense is Hitchcock is the one who brought up this point. Suspense is actually characters doesn't know, but you know what is going on, so that you know how it is going to end up. Right. This is one way, if we think about it in current terms, it's a participative cinema. Right. You are participating in the cinema. Everyone in the audience knows that there is a bomb underneath the chair, but we don't important. Hey, please, the bomb is going away. But we can. Hey, what is? He's listening. He was dropping someone. Hey, but you're talking secrets now here. This kind of. So it's in the very early on this participative cinema, making audience into the film, so how characters are going to behave. They wanted to see. Okay. If I am there, if I know these facts, I'll do this way. But they don't know. Right. Then what is my role? So that way, like, for like 15-20 minutes, audience knew that something is happening. So the suspense is getting built. But the participants and the people who are acting in the role, they don't know. The edge of the seat. They are on the edge of the seat. So that's another technique of Hitchcock, is what I heard. The second one was this love affair, the complicated love affair, right? So Midge Wood, he was actually his friend, childhood friend. Still a friend, but at some point they were also engaged with the fiance. And then there's one scene where, she realizes that he was obsessed with that Carlotte Wallace. So she thinks that she would pose like Carlotte, and then that would persuade him to start loving her. Is that what the idea was? Yeah. See, actually, that character is having a subtle meaning he's conveying. When I said that story, underlining story, see.
they are showing about this Wood, right? What is her name? Midge Wood character. She says, "Hey, we were engaged only for 3 weeks." Right. Think if you take that line, the backstory would have been he is obsessive like this way only. He might have insisted. The Midge Wood also said, this is actually underlining my point. He's not this obsession not happened within this time frame. Scotty is like that. That is his nature. I see. So Midge Wood, that's why he pulled back. Hey, and then he says, "You are the one who actually broke up." Instead of accepting that it was his problem, he says that you are the reason why you broke up. She could not take it anymore at that time. She was young, she was bubbly, she was a free American spirited girl. So she broke up. And he blames her now. He blames her now because you not how I wanted. He might have asked him, "Hey, can you be not bubbly? Can you be aloof? Can you have a blonde hair for me?" She would have, "Come on, get away from me, get out of me." That explains so, it. And then that is a very, very important scene when she says, "Hey, if you're really obsessed and you're aroused by a blonde, aloof girl in that medieval old-time dresses, I can be like that for you." She draws herself there. Herself, say, "I can dress for like, just love me, you know." She's craving another aspect of why she's obsessed with him, but she cannot fully give it to her because of her nature. This is what they struggle, right? Wow. Then why Madeline can do that? Why Madeline can do that is, initially it was all orchestrated. Because she acted like because Gavin knows exactly what this guy wants, so he makes Madeline. Even for that, the great shot in that movie, very first one, seeing that they go to the to that ball, right? They go to the restaurant, and if you see the camera movement, it actually camera becomes one as Scotty. Then he sees like that, and then camera takes off, like going and showing, and then focuses on Madeline. Madeline stays, gives a good pose, composure, how she is, walks back, and then along with and then stops next to Scotty. A moment, pauses, as if it's all so dramatically. She looks somewhere else, gives him all the posture, and then. She gives her the best possible pose. If you see in the real, even by that time, the over-the-shoulder shot has been very popular. Hitchcock doesn't show that. Hitchcock now shows the director's greatness in that the camera becomes the eye, the voyeurs eye of Scotty becomes you, the viewer, and then we are becoming one and watching the beautiful, aloof, blonde, my obsession in front of me, but she is acting. She knows. She knows exactly what this guy wants. Because Gavin trained. For that, you should go back to the reference on the second time on the bell tower. He says with a very, very. He says it to Judy, right? Judy, right? Like Judy, did she train you? Did she told you? Did he told you everything? Like he just points at her like a knife, you know. You deceived me. Actually, nobody deceived. Actually, he's a bad cop. That's one thing. You're being too harsh on Scotty. So these are some of the. That is one iconic shot. What we can talk. Yeah, go ahead with your question. So the other one was one thing this is actually not a question. This is an observation. A couple of points. I don't know if only I observed or you also or they're there. When the verdict is read in the court, right? So camera focuses on Gavin, and for a second he gives a wry smile. I won the case, right? And then he quickly comforts himself, and then is that? Yeah, no. Actually, there are two things. That I also like. I went back and asked some people about the legal, the format. It is not a court of verdict. It is an inquiry final because it's already. That's why if you see that there are very few people. But there is jury still. Jury, it is not jury. They say inquirers. The 7 people or somebody. Usually jury more. I think they said there is another form. It is already suicide. Suppose everything is done, just for a confirmation
they come out with some scholars and they say, hey, these are the facts and this is that's why we are deciding this is as a suicide and we're closing this case. Okay, so nobody is on trial there. Okay. We should not assume that he is like a first witness kind of person, our Scotty, because affected parties are Gavin and all. Right. So there are police, the police in chief and all. And then the lawyers are lawyers, just they will be there, protecting their. So it is not. We should not take that as a jury or court trial. It is an inquiry, and yes, he knows. Right. Gavin, as you said, okay, everything going smoothly. And when the final verdict is read, so that victorious smile, right? I need to go now. Yeah. Interestingly, there was an objection for that because Gavin should not go scot-free by committing a murder. I think initial certification board, I think some board at those days, they have not given. European board didn't give it. I think they added. I think there's an extended scene. Like Scotty and Madeline, Midgewood sipping a coffee and then listening on the radio or something. So there is a scene like that. So then afterwards they cut. I think. I think that was there for the European audience is what I read. So, and the other interesting scene I saw was like if you closely, this is what will happen when you start seeing a movie 3 times within like 3 hours. That's what the beauty of it. 2 times within 3 hours will happen like this, right? So in this scene, after that the suicide thing, there's one guy walking in a black coat. You can see like walking from that scene there, very passing difference. So this is an assignment for you. You can watch it this time. No, I think that's a nun, right? Like no. Actually, there's a guy who walks in the very towards the edge of the shot, in the corner. Actually, there will be so that good find. Second time or first time? No, the first time. First time, okay. The first time itself, like after the murder is over, no, that is Scotty going away because Scotty won't stay there. See, that is another hole actually in the film. Being a police officer, what you need to do? You need to stay back at the crime scene, right? That's usually you think about it. But Scotty is so delusional. That is, Scotty walks out from that scene. That's so why. Is that Scotty walking out? Okay, I was thinking it was he was trying to show that. Gavin was walking away. It is a Scotty, my assumption. Actually, in the court, the trial room also, they say that because he becomes so disillusioned. He goes back. He walks away from that scene. Okay. But as a cop, you're supposed to be there, right? So there is no logic for that. So. You want to take some? We want to just go down to Chandrahas and see what he thinks after this discussion. Ramana. I know Ramarao hasn't joined it. He came in. Yeah, Chandras, after this discussion, you have any other points you want to mention? Yeah, you are still on mute, I think, Chandras. Yeah, you are on mute still. Okay, can you guys hear me now? Yeah, we can hear you now. Yeah, I think it's been a great discussion. I actually congratulate you guys on selecting classic Hollywood movies. There are so many great Hollywood movies, so I hope you guys continue doing that. On the film Vertigo itself, so it is not really a viewer's film in the sense that when you look at it for the first time or second time or third time, it's not really that appealing in the sense of going to an enjoyable movie, which is why it didn't really do too well when it was first released. And even in the critics' eyes, it didn't actually gain recognition until maybe 30, 40 years after it was first released. And as somebody said, it's more a critics' movie than an audience movie, because critics have a lot to play with. They have a lot to analyze and dissect and all that. So you watched it like 3 times, you still didn't like it. And that was the first feeling I had too. I'm being the bad boy here, Chandras. and I don't particularly like Vertigo compared to some of the other Hitchcock movies. I like, say, Suspicion a lot better. I like, Notorious a lot better. In any of the other Cary Grant movies, I like a lot better compared to Vertigo. But really, I think it is what went on behind the scenes. The psychological overtones, the autobiographical overtones from Hitchcock himself. He was kind of revealing his own obsessions in that movie to the audience and to the critics, actually. The audience didn't really get it, but the critics got it, so I think they were happy with the movie.
So there are those factors which actually made the critics reevaluate the movie after like 30, 40 years. And slowly, I think it became popular with the critics, and it finally ended up being the top-rated movie, I think maybe 40, 50 years after it was released. So that was the other thing I wanted to mention. That's a great point, Chandrahas. Actually, why this is definitely this is a critic's film. That's what everyone accepted. And then the critic's role is now to enhance the understanding of the film. That is another thing. Why it has been accepted, well, now people are really realizing it. Another major point in this is the music of the film. See, so was that? I mean, even Hitchcock earlier movies also had that suspense background music, right? Yeah, but in this one, once it has been restored to higher this 96, and then people really enjoying it. You can see the beauty of it. In one of the quotes, actually, the music director, Bernard Herrmann, he mentions that he really thought about how to actually bring the same intensity of Vertigo, how to portray that audibly. So the notes and all is coming back to same point again and again, like going high pitch and coming back and spiraling. He did that very consciously, and then when it is restored, people actually realize the beauty and the meaning of it, and then they started really enjoying it in a totality of the film. The films, see the contribution when you see a good film. One is story and plot, what we discussed, and then music, and then cinematography, underlining subtle story in cinematography, how we are conveying that. You want to take another call, or Suresh, if I can just say one more thing. Okay. So the other thing too that led to the reevaluation of this movie is the reevaluation of Hitchcock himself as a director. Because for a long time, he was looked upon as somebody who made suspense movies, but who was still a populist kind of director. But as the years passed, into the 60s, got into the 70s, into 80s, he was actually, people started calling him a real master of the cinema and a very innovative filmmaker. And they started calling him the greatest filmmaker to come from the United Kingdom, for example. So he himself was reevaluated as the time passed. And that also caused a lot of his movies to be reevaluated, and I think Vertigo, benefited from all of that. Yeah, so that's the other thing I wanted to also mention. That's true. That's true. I have a question there, Chandrahas. Was it a serendipitous masterpiece, or was it in other words, was it a masterpiece that happened by accident, or is it like Hitchcock really thought about all this? No. This is Hitchcock really thought about it. The reason is this is a 1954 novel. It's a French novel, 1954. He bought the rights. It's called something some French name. D'entre les morts, the living and the dead. See, and he actually drafted. I think he got 3 drafts of screenplays. He meticulously followed each and everything in this, and the third one he agreed. With the third group. And so it is everything. That's why he was very mad when it was not received properly well. And then few of the 4 films actually he withdrew from the circulation. Why it hasn't been circulated for a long time, not restored as a great film. So Vertigo is one of that. So he kept his rights with him. He never given for a second release or second showing, and then he actually only whatever is there in the first time, it was there, not restored, it was destroyed, it was mutilated, and all. Now actually in 1978 or 80s or something, he has given it back, and he means I don't know, he or his other people, had Can I say something? Yep, Ravindra Garu. Basically, what happened, adding on to what Chandra has talked about it, in 1950s, the Cassius de Cinema, the French critics like Francois Truffaut, Godard, all of them, they started liking Hitchcock, and they started interviewing him, and they brought out a seminal book on Hitchcock, and all his films were discussed at length, and it was one book which made Hitchcock again famous.
because Francois Truffaut was really fell in love with Hitchcock films, and that book I read it in 1980. That was a fantastic book. And the second thing, if you want to, I wanted to comment was when the film was released, there was no chance of seeing it second time, third time, I believe. It was taken out of the theaters within 2 weeks or 1 week. So people didn't have chance to see a second time. That was one of the reasons which people could not see second time to understand the film better, because it was released for a week and then out of the theaters. Yeah. And the second important thing is Jimmy Stewart was not your typical lover boy. He was 50 years age, and Kim Novak was looking like his daughter in the film. So these two things really, if Jimmy Stewart was 10 years younger, I think Vertigo would have been a big hit. But Ravinder, the obsession comes there only. Yes, yes. I was about to tell you. The obsession comes to you only when you are older. Old guy, obsessed, young, beautiful, aloof girl. Hari, you didn't say the obsession of Judy. No. You missed that obsession of Judy. See, Judy, when she was all along, she was fine. She was acting very, very fine. But her obsession of going back to Madeline, to dress up as a Madeline, because Jimmy Stewart loved her as a Madeline, not as Judy. So when she goes back as Madeline with her necklace, that was giveaway. Giveaway, Ravinder, but I have a different point of view on Judy and Madeline character. See, Madeline is a performer in the sense Judy and Madeline, they're for performers. See, Madeline, why Judy has become Madeline in the first point? Because Gavin offered her something. Right? Backstory, listen to me. Backstory. He has offered her something, maybe a marriage also, maybe a wedding, a wealthy style of life. She drawn to that, a Kansas girl drawn to that. And then it went bad because that guy is a real he's a con artist. So he left after once this. She is back. See, that is another hole in the film. Why she is still there? Tell me why she is still in that same city, okay, waiting for Scotty to be noticed her. It is again, she wants to take her chances. Now, who is the other rich guy right now who can play with emotions, what she already has done? So she thought, okay, this guy is so obsessed with that girl, Madeline. If I show up, like, is there a chance for me to have a better life again? Okay. So she didn't leave the city. She deliberately, when this guy was in some hospitalized for psychological disorders, right? After Madeline's death, the jumping from the bell tower, he comes back, and then the moment second day or third day she appears there in the same location, and then she shows, right? Then he sees the features. Then the obsession, she is actually playing. I'm not saying that it is evident. This is my point of view. The obsession, again, she wants to encash it. Okay. So in other words, it's not a love which... maybe love, a little bit. And afterwards, but I might have a disagree there a little bit based on how Hitchcock showed there. Like, that's another scene I wanted to talk. So this guy comes in and invites her for dinner. Yeah. So initially she rejects, but then she, for whatever reason you explained maybe, she wants to go there. And then she turns at us and looks with that apologetic face. Yeah. Maybe that's also acting. I don't think she needs to act when she's facing us. Yeah. And then she starts writing a letter, and Hitchcock uses the technique to tell really what happened. The quote says Hitchcock uses a technique. So that's a participative cinema. Hitchcock is now taking away that. This is an actor too, taking away that, so this is the first time he's explaining what happened. What happened? It's taking away that gray area and making it clear. Okay, she knows she's the one. You all know she's the one. Only Scotty doesn't know he's the one. Right. It's the same person. And he also shows how it goes. Let's play now the story. How you want to play it. So that's what he takes away, that gray area, and presents it. But another beautiful in that same one, maybe you might have noticed. The story that scene continues. The iconic scene is another one, right? Like where she dresses and then walks slowly.
Like that's everybody. A lot of people might have analyzed. If anybody is having a take on that, they can take, or I can, if you have any. No, I think we are like, it's already an hour since we started. It's going on. Okay. So we probably might Conclude. Okay. conclude in Yeah. like 5-10 minutes. Yeah. So the conclusion part, I think, Vertigo is a very good film, a great film. No, actually, let's not conclude that fast. What I'm saying is that iconic scene. Yeah, let's talk about that. That iconic scene is why it is iconic. A lot of people dissected it and they projected it. That's one of the best scenes in the entire film. People will always talk about it. So many subtle imagery and fetish things he proposed in that. One is evidently what it is. She comes and stands in a kind of gray color, neon lights, and in a dreamy kind of smoky thing. So that is the first obsession. She looks like a dead body coming live again. So Madeline coming back. Always green is associated with death, which bothered me actually. I mean, that's another. Green is. It's a metaphor. Green is always that's how they project it. That's why the neon lights and the green shade and there is the a kind green of car. smoky. There is a green car. There is a green building. Yeah. The dress is green. Yeah. Everything. See, even if you open a coffin or generally the smoke and so the same feel. He's like his obsession. He wants to see. Even she's dead, Madeline. He wants to make love with her. That's how she wants everybody to look like a Madeline. That's how obsessed. It's not Madeline, that kind of personality of a woman. So he met. So that is one thing. And then second thing is when they come together and she looks for his acceptance, and then he's really happy about the way she transformed, becoming his Madeline, and he kisses her. When they're kissing slowly, in the mind, what is happening? How to show it, right? He goes back to that. The bell tower and the very first kiss they had. If you notice that it becomes blue. Blue is always a dreamy kind of situation. I see. And then changes the scenario. That's actually playing in his mind. The 360 degrees camera angle when you're rotating it. Then that's what happens, right? And then this one, and then coming back to reality, and then accepting her. Okay, now you are mine. So what is it about red color? There's red color a lot of times. Yeah, red color. You all know. Red color is two arousing, sexual, erotic, and rage. And rage is one thing. Second thing is it's arousal of. So people, even critics, all confirm to that he get aroused by this kind of situation. He's such a necrophilic guy, Scotty. He is so obsessed, so psychologically disoriented, and all those things. So he aroused now. So how to show that? It's in your mind only. They have to go out now for dinner, but he's so aroused now. He's ready to tear her clothes and kind of a situation there. So that's how he show and how he imagines. So my Madeline is back. It is not Judy anymore. Right. My Madeline from the coffin, she came out. She walking. See, the beauty of this movie is we can see it here. We have two people who saw the same scene, exactly the same scene, who saw it in a completely different way. Like Ravindra Garam, I want to add something. Yeah, Ravindra, Ravindra thought it was Judy is obsessed, whereas your viewpoint is Judy is still continuing her action. No, she's taking her chances. No. My point of view is the Judy was acting along, and she was till some time she was still not sure whether she would like him or not, whether Jimmy Stewart will like her or not. But at one point of time, when she was writing the letter, it was very clear that she didn't want to post the letter. She just threw the letter. But what happens is, in the end, what really transpires or brings down her end is her going back to Madeline's dress and putting on the necklace. If she did not do that, I don't think the picture would have ended like that. Yeah. I meant to say that. Yeah, that's true. See, then there is a subtle point, right? There is a subtle point. Why she is wearing that necklace? Why? It is a classic crime format. If you see that way,
the person who committed a crime comes back to the crime situation, right? Like Yes, here, always Agatha Christie says. yeah, that is one thing. There is a punch dialogue. He says, "Never store a souvenir from a crime scene." Crime scene, right? Another thing is, she also now she wants to subtly convey. He's a cop, for God's sake. So if I wear this, at least I'm not. He should realize me now. So he has to love me as Judy only. Now I'm not meddle. She wants to convey subtly. It doesn't mean that she unknowingly put that necklace and all. Or if I want to be a Judy sympathizer hat, she might be saying like, "Hey, for one last time, please don't beat yourself up. You didn't do anything." Yeah. So all those subtle points, you know. But that's why she wears it. Like she's an intelligent girl, smart girl. That's what we know. So I mean, we talked about. I think we didn't still talk about the main thing, which is one of the main things, which is the camera thing. As a producer of a movie, a director of a movie, what is your take on that Vertigo camera effect? Yeah, that's afterwards. I think it has become very popular. I think they perfected it. The Vertigo effect. I think they really spent a lot. The people say that the credit goes to one of the assistant cameramen. It is actually they call right now most of the in general terms called Vertigo shot or trombone shot. Trombone shot. Trombone shot, like you put you're actually zooming in and then actually at the same time pulling back gives you. I think they created a kind of scaled version of the tower in that those days, and then they used that to get the. Otherwise, how to explain that that abyss situation? So how there is no end here. Also, that's the way they conveyed it. The last scene after Judy fell from the tower, he stands there looking at down, right? So there is no end for him. For his obsession now, still obsession. It is an endless abyss for him, always. Right? It's not a beginning or there is no end for his obsession. It continues with him. We, as a story, we took this part and there are two players and then everything happened. Tomorrow you can see another girl or something happens. And you know what, the way I looked at it is I thought he finally beat his Vertigo problem. No, Vertigo problem is only external. His obsession. His obsession is the one. He can beat Vertigo. I see. But obsession, having a girl like this, you know, so aloof, so beauty, away from, and then now smiling and no emotion. So you're almost saying that I need to watch it a couple of times more again now. It's like a good wine and watch it with kind of inputs, and then you'll enjoy it. It's in every film. You want to conclude, Chandras, once on Vertigo thing, or you and Ravindra want to have final words on it? Yeah, we'll love to hear. Ramana is back. Ramarao is. I'm sorry, Ramarao is back. No, he's not. You want to say? Nothing much more to say. I think we have covered it. I think between all of us, I think we have covered it pretty well. So hopefully, whoever is watching, they'll be interested enough. Hopefully, we haven't bored everyone who's watching, and hopefully, they hopefully we just touched the tip of it, I think, right? Yeah, hopefully, we just generate some interest for people to go and watch the movie if they haven't watched it, and develop an appreciation of classic Hollywood. Correct. Yeah. So how to appreciate good films. That's what the objective of. And since we are here, Ravindra and Chandras, for next week, unless you suggest something else, I was thinking about Pather Panchali, because Pather Panchali is the only Indian movie in this BFI list. And even otherwise, and it deserves also. It deserves. So we're going to next week. We're going to talk about Pather Panchali. So if you guys can watch that movie, and then we'll talk about it too. Yeah, Ravindra, you have any other thing to say before we conclude in this episode on Vertigo? Nothing much. I think everything was there. One point Chandra has alluded to it. Hitchcock, at that point of time, he made his own. It was his personal movie, even though it was made in Hollywood with Hollywood money. He had the guts to make his own personal movie, and they didn't like it. That was one thing, they didn't like it. So, but that's it. Everything was covered.
Nice talking to you, Chandrahas, and Nice, everyone. Yeah, so we'll you guys can stay or watch here now on mute, and if you haven't watched Rudrama Devi or you watched Rudrama Devi, you can join about Yeah, it. put us on Thank- mute. Put us on Thank you. mute. Thanks for having us. Right. All right, so let's conclude Vertigo. Yeah, And thank you for having me here, HumAura. Yeah, yeah. You know, I thank So- you for so giving for- this opportunity. Yeah, no, we'll still hear. Okay, So from now, from this part of the show, we'll switch to the Telugu part now. okay. Telugulo, I mean, if you guys are not into Telugu thing, you can switch off here. Yeah. ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేద్దామంటే అండి, మనకి ఒక ప్రముఖ నిర్మాత Mhm. ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు, Ah. ఆయన మరణించారు క్రితం వారం అన్నమాట. Mhm. సో తెలుగులో వచ్చిన కొన్ని మంచి సినిమాలు, కొంచెం మంచి సినిమాలకి ఆయన నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. మీకు ఆయనతో ఏమైనా పరిచయం ఉందండి? నాకు అంతగా పరిచయం లేదు, కానీ నేను ఆయన సినిమాలని చాలా మటుకు చూశాను, అభిమానించాను. ఒక రకమైన ట్రెండ్ ని తీసుకురావడంలో అతను చాలా మంచి సినిమాలను తీసుకురావడానికి చాలా దోహదపడ్డాడు. అంటే రాశి కంటే కూడా వాసికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. ముఖ్య ప్రాధాన్యతనిస్తా ఆయన. అప్పుడు ఆయన తీసిన సినిమాలు చూస్తే కనుక మీకు శంకరాభరణం, Mhm. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్, Yeah. తర్వాత సీతాకోక చిలక, సితారా, స్వాతిముత్యం, Mhm. స్వయం కృషి, Mhm. ఆల్ ఈచ్ Yeah, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ ఏ సిరిసిరి మూవ కూడా ఆయన తీసినట్టున్నారు కదా. సిరి మూవీ కూడా ఉండొచ్చు, ఆయన- నాకు అంత గుర్తులేదు. Mm. బట్ అదే ఒక రకమైన ఒక క్లాసీ ఫార్మాట్, తెలుగు సినిమాకు ఒక క్లాసీ ఫార్మాట్ ఇచ్చిన మొదటి అంటే ఈ మధ్య మన కాలంలో 70s ఆ ప్రాంతంలో Mm. మంచి నిర్మాతగా తను నిలబడ్డాడు. తనకి సినీ పరిశ్రమతో ముందు నుంచి సంబంధం ఉంది కాబట్టి, Mm. అంటే సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. Mm. ఆ గట్స్, Mm. తర్వాత ఆ టేస్ట్ Mm. రెండు ఉండాలి కదా. ఉండి ఆ టీమ్ ని సెటప్ చేయాలి. Setup. ప్రొడ్యూసర్ Mm. ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ స్టామ్. శంకరాభరణం కేసులో ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ స్టామ్ ఆఫ్ ఎంతమందిని మనం అడిగితే సోమయాజులు గారిని ఆ రోజుల్లో తీసుకొని ఉండేవాళ్ళు. గుమ్మడిలో ఎవరినో తీసుకునేవాళ్ళం. తీసుకోండి, బాలమురళీ కృష్ణ తెలుసు కదా, తీసుకున్నా. స్టోరీ ఈజ్ బాలమురళీ కృష్ణ అడామెంట్. కరెక్ట్. బికాస్ బాలమురళీ కృష్ణ గారిని పాడమన్నారు. సైడ్ నోట్ లో ఆయన పాడడం కదా, నేను యాక్ట్ కూడా చేస్తాను, అట్లా అయితేనే పాడతాను అంటే దెన్ దే ట్రైన్డ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. దట్ ఈస్ హిస్టరీ అదే బికమ్. సో అలాగా, కానీ ఆ గట్స్ అంటే అంటే అందరికి నాటకాల్లో సోమయాజులు గారు తెలుసు, కానీ సినిమాకు ఇలా తీసుకురా. అంటే ఆ శంకరాభరణం వాజ్ డెఫినెట్లీ వాటర్ మార్క్ అండ్ వాటర్ షీట్ మార్క్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. అట్లా మిగతా సినిమాలు కూడా ప్రతి దాంట్లోనూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర ప్రతి దాంట్లో కనపడుతుంది. సీతాకోక చిలుక ఎంతమందికి అది గొప్ప సినిమా. ఆ లవ్ దీంట్లో యంగ్ యువతని బాగా అట్రాక్ట్ చేసే సినిమా వెంటనే సినిమా. తర్వాత కల్చరల్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ఒక బ్రాహ్మణ్ సాగర సంగమం అన్నట్టు తీసుకురావడము. ఆ పాటలు ఇళయరాజా గారి గొప్ప సంగీతం ఆ రోజుల్లో. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ, అందరూ చాలా ఆదరించిన సినిమా. సో శంకరాభరణం రాగానే అంత గొప్ప సినిమా మళ్ళీ తీస్తారు. ఇప్పుడు ఒక గొప్ప సినిమా తీసినప్పుడు మనకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది ఆ రెండో సినిమా ఎంత బాగుంటుంది. సో దాన్ని తట్టుకుని నిలబడి, ఆ యొక్క ప్రెషర్ తట్టుకుని ఇంకో గొప్ప సినిమా తీసిన నిర్మాత. ఆయన సినిమా తీసిన 10 సినిమాలు 11 సినిమాలు ఉంటే ఆ లిస్ట్ చూస్తే 1, 2 తప్పితే మిగతా అన్ని కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ లో కూడా బాగా హిట్ అయినాయి. అవును, అంటే అది ఏంటో మరి ఆ రోజుల్లో అంత టైం ఉండేదేమో, తర్వాత అంత అభిరుచి ఉండేదేమో అనిపిస్తుంది ఒక రకంగా కూడా. అంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు. మనం అది అదృష్టం అంతే, ఒక్కొక్క టైం బట్టి జరుగుతుంది. మంచి సినిమాలు తీశారు, అందరూ ఆదరించారు. ఏదైతే ఆయన్ని ఒకసారి మనం ఆయనకి గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన్ని ఒకసారి అనుకుని ఇక్కడ తర్వాత పార్ట్కి వెళ్దామండి. ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ దిస్ వీకెండ్ అనుకుంటా ఉన్నాం ఇన్ని రోజులు. రుద్రమ దేవి సినిమా రిలీజ్ అవటం. ఎవరైనా మనం చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారా? శ్రీధర్ అని, ఇంకెవరైనా, ఇస్మాయిల్ ఒకసారి వాళ్ళకి వదిలేరు. మీరు చూసారా? నేను చూడలేదు. యాక్చువల్గా చూడాలని చాలా ఇదిగా ఉంది, ప్రీ ఆక్యుపేషన్స్ వల్ల చూడలేకపోయాను. బట్ I really wanted to see. I think good elements ఉన్నాయని విన్నాను. ఎలా ఉందో మీరే చెప్పాల్సి. మేము మొదటి రోజు వెళ్ళిపోయామండి మా అమ్మాయిని తీసుకుని అందరితో ఫ్యామిలీ. ఎస్పెషలీ రుద్రమదేవి సినిమా అంటే ఐ వాజ్ సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచింగ్ ఎవ్రీబడి. ఎందుకంటే తెలుగు నారిగానే, తెలుగు రాణిగానే కాకోకుండా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ద వే ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఎట్లాగంటే షీఈస్ ద ఫస్ట్ లేడీ టు బ్రేక్ ద గ్లాస్ సీలింగ్.
మన టెర్మినాలజీలో మాట్లాడుతుంటే. అంటే ఆ రోజుల్లో 13వ శతాబ్దంలో వీరశైవం ప్రబలంగా ఉన్న రోజుల్లోనూ, అట్లాగే జైన మతం ప్రాబల్యం కొంచెం తగ్గుతూ ఉన్న టైంలోనూ, పురుషాధిక్యత ఉన్న సమాజంలో రుద్రమదేవి లాంటి ఆవిడ బయటకు వచ్చి పురుషులందరితోనూ కూడా సమానంగా విద్యలన్నీ నేర్చుకుని, దాయాదుల పోర్లు అన్నిటినీ తట్టుకుని ఒక మహాంధ్ర సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ స్థాపించి, రాయడం కూడా మనం ఊహించలేనివి జరిగాయి అన్నమాట. షోలే సినిమాలో వాడు అన్నట్టు ఇట్స్ మే డ్రామా హై, ట్రాజెడీ హై, ఎమోషన్, all of them are there in the story. So అవన్నీ ఉన్నాయా సినిమాలో? అలాంటి స్టోరీ రుద్రమదేవిని ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ ఇట్. అలాగే గోన గన్నారెడ్డి అని చెప్పి అడవి బాపరాజు గారు ఒక చక్కటి చారిత్రాత్మకమైన నవల రాశారు, అంటే బేస్డ్ ఆన్ రుద్రమదేవి స్టోరీ అన్నమాట. సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ మూలన ఐ వాస్ సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ రుద్రమదేవి. అండ్ దెన్ అనుష్క, అనదర్ ఫేవరెట్. అంటే తను ఇదివరకు అట్లాంటి పాత్రలు చేసింది అరుంధతిలో గానీ, అరుంధతి కదా అది కాదు, అరుంధతి సినిమాలో చేసింది. అండ్ షీ హాస్ దట్ ఇంకొక తమిళ సినిమాలో కూడా it didn't work well, but she was something like that. And she's one lady who I thought it's a perfect one for playing Rudrama Devi. So ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ మూలన I was so looking forward to Rudrama Devi to watch it. దాంట్లో మూవీ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒకసారి స్టోరీ గురించి మాట్లాడితే గనక, దీంట్లో గణపతి దేవుడు, కాకతీయ చక్రవర్తి గణపతి దేవుడు దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. కృష్ణరాజు గణపతి దేవుడు, కృష్ణరాజు గారు. సో గణపతి దేవుడుకి ఈ దాయాదులు అంటే సామ్రాజ్యం సుస్థిరంగా ఉన్నా కూడా దాయాదులు పొంచి ఉంటారు. ఎప్పుడు చాలా రోజులు పిల్లలు పుట్టరు గణపతి దేవుడికి. దాయాదులు ఎప్పుడు ఈయనకి మగ పిల్లలు లేకపోతే కనుక మేమే కింగ్లు అవుతామని ముర్ర దేవుడు, హరిహర దేవుడు సుమన్ చేశాడు అనమాట. సో వాళ్ళు పొంచి ఉంటారు చేయాలని. అట్లాగే సామంతులు కూడా అణిగి ఉంటారు కానీ ఎక్కడో కొంచెం రేజ్ అవడానికి చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే పక్కన ఉన్న దేవగిరి సామ్రాజ్యం, అంటే టుడే మహారాష్ట్రాని పాలించిన వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని కబలించాలని చూస్తూ ఉంటారు. సో ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కూతురు పుడుతుంది. పుట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఆడపిల్ల అని చెప్తే గనక అక్కడే స్ట్రైట్ అవే మళ్ళీ వీళ్ళు సామ్రాజ్యంలో గొడవలు ప్రబలుతాయని చెప్పి అనుకుని ఏం చేస్తా అంటే, తన ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు కదా శివదేవ మంత్రి, ఎవరంటే ప్రకాష్ రాజ్ చేశాడు. బ్యూటిఫుల్, బాగా చేశాడు. సో ప్రకాష్ రాజ్ శివదేవ మంత్రి సలహా ప్రకారం రుద్రమదేవిని రుద్రదేవుడుగా పెంచుతారు అన్నమాట. ఒక రాజు, యువరాజుగా పెంచి అందరిలాగానే, మిగతా అందరిలాగానే యుద్ధ విద్యలన్నీ నేర్పించి కింగ్ మామూలుగా మగవాడిగానే పెంచుతారు అనమాట. ఆ విధంగా ఆ రోల్లో అనుష్కకి ముందు యాక్ట్రెస్ ఎవరో మనకు సరిగ్గా గుర్తులేదు, సో ఆవిడ బాగానే చేసింది. సో కింగ్ యువరాజ్ గా పెరుగుతుంది. ఇదే కాకోకుండా పెద్ద అయినాక తనకి రుద్రమదేవిని మామూలుగా చరిత్రలో రుద్రమదేవి చాళుక్య వీరభద్రుడిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ చరిత్రలో ఉన్నదన్నమాట. ఆ చాళుక్య వీరభద్రుడి పాత్ర రాణా దగ్గుబాటు వేశాడు. అలాగే ఇంకొకటి గోనగన్నారెడ్డి అని చెప్పి, ఈవిడకి రుద్రమదేవికి గజదొంగ గోనగన్నారెడ్డి యాక్చువల్ గా రాసిన, అడవి బాపరాజు రాసిన కథలో చూస్తే కనుక. సో గోనగన్నారెడ్డి పైకి సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్టు ఉంటాడు, కానీ ఒక రాబిన్ హుడ్ లాగా ఏం చేస్తా ఉంటాడంటే తనకి రాణికి హెల్ప్ చేస్తానే ఉంటాడు. సినిమాలో కూడా అట్లాగే చివరిలో చూపిస్తాడు అది. బట్ గోనగన్నారెడ్డి పాత్ర అదేమో అల్లు అర్జున్ వేసాడు అన్నమాట. అలాగే ఈవిడ రుద్రమదేవి రాజుగా ఉన్నట్టుగానే ఉంటది కదా అందరికి. అందుకని తనకి ఒక కాకతీయుల సేనానులు ఒకలైన జాయప సేనాని అని ఉంటాడు, వాళ్ళ అమ్మాయి ముమ్మడాంబిక అని ఈవిడికి రుద్రదేవుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అనమాట. అంటే అనుష్కకి ఇచ్చి నిత్యామేనన్ పెళ్లి చేస్తారు. సో నిత్యామేనన్ వెడ్స్ అనుష్క అని చెప్పి ఇంకొక జోక్ కూడా ఉంది అందులో. సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అప్పుడే ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ ఇన్ తెలుగు. మీరు కొత్త యాంగిల్ పెట్టకండి అందులో. కానీ ఒక పాట భలే ఉంటదండి, అది అంతఃపురంలో అని. మళ్ళీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ జంపింగ్ ద గన్ హియర్. సో ఆ స్టోరీలో తర్వాత ఒక పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే, ఇక ఈవిడ యువరాణి కాదు,
రాజే అని చెప్పేసి శివదేవి మంత్రి డిక్లేర్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకి రుద్రమదేవి నిజంగానే అనుష్క లాగా చక్కగా మహిళ పాత్రలో కనపడుతుంది. ఆ విధంగా ఆ తర్వాత ఏ విధంగా మీరు మహదేవయ్య ఈ యాదవ సామ్రాజ్యాన్ని, దేవగిరి సామ్రాజ్యాన్ని ఆ రాజు వచ్చి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని అటాక్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా కందకాలన్నీ తవ్వించి, ఏ విధంగా చెరువులు తవ్వించి, ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఆ యుద్ధానికి ఎట్లా సన్నద్ధం అయింది, ఈ పార్ట్ అంతా కూడా సినిమాలో చూపిస్తాడు. చూపించిన చివరికి గౌనగన్నారెడ్డి సహాయంతోనూ అలాగే చాళుక్య వీరభద్రుడి సహాయంతోనూ ఈ సేనలందరినీ ఓడించి చివరికి రుద్రమదేవి మహారాణిగా కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన పూర్తి ఒక రకంగా చూస్తే ఉత్తరాన జగన్నాథ క్షేత్రం నుంచి అంటే ఒరిస్సా నుంచి దక్షిణాన చిదంబరం వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ తమిళనాడులో సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు వరకు, అలాగే తూర్పున సముద్రం బంగాళాఖాతం నుంచి మొదలయ్యి పశ్చిమాన అరేబియా మహాసముద్రం సంద్రాన్ని రెండింటినీ కలిపిన అంటే యాదవ రాజులను ఓడించింది కాబట్టి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది సదర్న్ ఇండియాను కూడా ఆ విధంగా దక్షిణాంధ్రం మొత్తాన్ని ఒక పాయింట్ లో ఏకచిత్రాధిపత్యంగా వెళ్ళిన వీరనారి రుద్రమదేవి కథని సినిమా తీసుకున్నారు. అది కదండి హిస్టారికల్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఎట్లా ఉందని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు రెండు కదా. ఇస్మాయిల్ గారు మీరు చూసారండి ఏమన్నా? ఆయన ఆన్లైన్ ఉన్నట్లేరు, ఇంకోటి ఎవరో వాచ్ చేస్తుంది కదా. హలో ఇస్మాయిల్ గారు. లేదండి, ఇప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. అదే మీ రివ్యూ విని వెళ్దామని. నా మీద ఆ బాధ్యత పెట్టారు మీరు. ఇప్పుడు సురేష్, ఇందులో ఒకటేమో ఇట్స్ గ్రేట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది, సినిమా కావాల్సిన అన్ని ముడిసరుకు ఉంది. రెండోది నువ్వు అన్నావు అడవి బాపురాజు గారు ఒక మంచి నావల్ కూడా రాశారు అన్నావు. ఆ రెండు ఉన్నాయి కదా. సో అది ఎంతవరకు ట్రాన్స్లేట్ అయింది స్క్రీన్ మీద? ఇప్పుడు ఎప్పుడు కానీ ద ఛాలెంజ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ ఈస్ హౌ టు షో ఇట్, హౌ టు సెల్ ది స్టోరీ, రైట్, లైక్ మీనింగ్ఫుల్ వే. అట్ ద సేమ్ టైం ఇటువంటి హిస్టారికల్ ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నప్పుడు ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. మనం కరెక్ట్ గా ఫిక్షన్ కి మరి ఓవర్ డోస్ చేయకుండా, అంటే మనకు డిస్క్లైమర్ పెట్టినా కూడా చాలా మటుకు ఫ్యాక్ట్స్ కి దగ్గరగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది కదా. ఎలా ఎంతవరకు సక్సీడ్ అయ్యారు వీళ్ళు, ఎలా జరిగింది? గుణశేఖర్ చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని విన్నాను. అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో చాలా డెప్త్ ఉందండి. ఒకటి ఏంటంటే తను 10 సంవత్సరాలు కథని రీసెర్చ్ చేశాను అన్నాడు గుణశేఖర్. మరి ఏం చేశారు నాకు తెలియదు కానీ, బట్ నాకు గోనగన్నారెడ్డి చదివినాక అందులో ఉన్న పాత్రలనే, అందులో ఉన్న కథా సారాన్ని, పాత్రలనే సినిమాలో చూపించారు నేను అనుకోవడం. అదే ప్రముఖ పాత్ర, ఆ నావల్లో ఉన్న థ్రెడ్ నే ముఖ్యంగా తీసుకున్నాడు. కాకపోతే అందులో గోనగన్నారెడ్డి పాత్ర ఎక్కువ ఉంటది, ఇందులో గోనగన్నారెడ్డి పాత్రను మరీ అంత ఎక్కువ పెట్టలేదు, రుద్రమదేవిని పెట్టాడు కాబట్టి. కానీ ఆ పెట్టిన కొంచెం గోనగన్నారెడ్డి పాత్రలో అల్లు అర్జున్ ఇంప్రెస్డ్ లాట్ యాక్చువల్గా చేశాడు. అంటే అల్లు అర్జున్ కి తెలంగాణ మాండలికంలో మాట్లాడాల్సింది పెట్టడం అన్ని కొంచెం అనిపించవచ్చు, కానీ అది ఐ థింక్ ఇట్స్ మూవీ డైరెక్టర్స్ ప్రెరోగేటివ్. దాని మూలన జనాలకి నచ్చింది, అది చక్కగా అంటే మాట్లాడి ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. అంటే అతను రీసెర్చ్ చేశానంటున్నాడు కాబట్టి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అతనికే ఇచ్చేస్తాం. వచ్చిన 4 సార్లు అంటే ఎక్కువ సేపు లేదు గోనగన్నారెడ్డి పాత్ర, కానీ వచ్చిన 4 సార్లు మాత్రం చాలా ఇంపాక్టింగ్ గా ఉంది అన్నమాట. ఎప్పుడు అదే విధంగా ఇంకొక ప్రశ్న, మీరు ఆ చరిత్రకి దగ్గరలో ఉందా లేదా అనేది చరిత్రకారులు చెప్పాలి, నాకు తెలియదు. నేను చదివిన, నాకు తెలిసినంత వరకు నవలతో కంపేర్ చేస్తే గోనగన్నారెడ్డిలో ఉన్నట్టుగానే తీశాడు. కానీ ఇందులో మొదట మూవీ స్టార్టింగ్ ఎట్లా ఉంటదంటే, మార్కో పోలో భారతదేశాన్ని పర్యటన చేసి వచ్చి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని చూసి వెళ్ళి ఈ విశేషాలని ఇటలీలో రాజుకి చెప్పటం అనే దాని దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. చేసి అది స్టార్టింగ్ బానే ఉంది, కానీ ఇది కొంచెం అసహజంగా అనిపించింది. అంటే సినిమా అంతా కూడా అందులో గోనగన్నారెడ్డి, అడవి బాపరాజు రాసిన గోనగన్నారెడ్డిలో ఉన్నట్టుగా ఉన్నా కూడా, ఆ సెట్టింగ్లు అన్ని బాగున్నా కూడా, స్టోరీ అదే విధంగా వెళ్తున్నా కూడా, ఎక్కడో
సమ్ సంథింగ్ ఆ జిగి తగ్గింది ఎక్కడో, జిగి బిగి ఎక్కడో తగ్గింది. అది మీలాంటి అంటే మోర్ మూవీ అంటే ఒక సామాన్య ప్రేక్షకుడిగా చూస్తూ ఉంటే కథ బాగుంది, అన్నీ బాగున్నాయి, కానీ ఏదో లేదు. అదే ద సోల్ ఇస్ మిస్సింగ్. అంటే మనం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేకపోతున్నాం అనమాట ఒక రకంగా. అంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ హిస్టారిక్ ఫిలిమ్స్ బ్యాక్డ్రాప్ తో ఫిక్షనైజ్ చేసి తీయాలనుకున్నప్పుడు దుస్తులు, ఆహార్యము, అప్పుడు వాళ్ళ నడవడిక అవి చాలా ముఖ్యం మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే. తర్వాత నువ్వు అన్నట్టుగా మార్కోపోలో కాకుండా ముందు సెటప్, హౌ డు యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ into that world, like that's very important first step. చాలా 5 నిమిషాల్లో మనం వాళ్ళని ఆ రోజుల్లో తీసుకెళ్ళాలి. దానికి ఏంది ఆ వ్యావహారిక భాష, డ్రెస్సులు, ఆ మ్యూజిక్, దాంతో ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళిపోగలిగితే తర్వాత సులభం అవుతుంది. అంటే ఐ హేట్ టు బ్రింగ్ కంపారిజన్ ఇక్కడ, కానీ మీరు అన్నట్టు బాహుబలిలో అంటే కాసేపు బాహుబలి బాగుందా లేదని కాసేపు పక్కన పెడితే ఫస్ట్ 5 minute షాట్ జనాల్ని డెఫినెట్ గా అందులోకి తీసుకెళ్తారు. అడవిలో ఉన్నారు ఎక్కడో, అది ఏదో సంథింగ్ వాజ్ మిస్సింగ్ అండి నాకు. యాజ్ ఐ విష్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పార్ట్ అన్నమాట. బాగున్నట్టున్నది కానీ సంథింగ్ వాజ్ మిస్సింగ్. ఇన్వాల్వ్ ఆ మ్యాజిక్ లేదు, నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్, అదొకటి. తర్వాత చెప్పాను కదా అవన్నీ ఆహార్యము, వాళ్ళ వేష భాషలు, చూపించే విధానము ఏమాత్రం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకులు చాలా తెలివైన, తర్వాత చాలా సినిమాలు చూసిన ప్రేక్షకులు అంతే కదా, ఎక్స్పోజర్. మొన్నే బాహుబలి చూసాం, మనము తెలియకుండా ఇంతే చాలు అనుకుంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. అంటే పర్వాలేదులే, ఇప్పుడు టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత మనం ఒకసారి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచేసినప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే బాగా తీస్తున్నాను, 10 years అయిపోయింది, 10 years నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు నువ్వు అవన్నీ చెప్పకుండా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, when you set expectations, always you need to rise above the expectations when you present it. But you don't tell anything, you underplay, then you can meet your expectations. You're not setting an expectations, so adi oka strategy. సో వీళ్ళు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఏమాత్రం మనం చాలా ఊహించుకుంటాం మన మైండ్ లో. ప్రేక్షకుడు అరే ఇలా ఉంటుంది, అదే అంటే నేను ఇది సైడ్ నోట్ అని, పుస్తకాలు చదవడానికి సినిమాలు చూడడానికి తేడా ఉంది. పుస్తకాలు ఎందుకు చదవాలన్నప్పుడు కూడా మనం ఇది ఈ పాయింటే. పుస్తకాలు చదివినప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ ని బట్టి వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు ఏదైనా కానీ ఇందులో ప్రత్యక్షంగా కాబట్టి అంతే చెప్తున్నాం. కాబట్టి నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి. అదే నేను గోనగన్నారెడ్డి పుస్తకం చెప్తే భయంకరమైన యుద్ధం జరిగిందంటే నా ఇమాజినేషన్ బట్టి ఊహించేసుకుంటారు. నువ్వు అప్పుడు నాకు వచ్చాక నువ్వు ఒకటి చూపిస్తే నేను, అందుకని చదవడం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ క్రియేటివిటీ. అట్లాగే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెప్పినప్పుడు మీడియా ద్వారా మనం చెప్తున్నప్పుడు మనం చాలా ఊహి తీసుకుంటాం. లైక్ బుక్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు. ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం 4-3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా అట్లా చూస్తే కనుక ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్, సినిమాటోగ్రఫీ చూసాం అనుకోండి. కొంచెం టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ అంటే గుణశేఖర్ కి కొంచెం ఇఫ్ ఐ హావ్ టు డిఫెండ్ హిమ్, అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే బాహుబలి సినిమా కేమ్ బిఫోర్ దిస్. సో దాని వల్ల ఏంటంటే నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు దే ఆర్ సేయింగ్ అనమాట, ఏంటి అరే దానిలాగా లేదే అన్నారు. అంటే బాగానే చేసినా కూడా ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ మీడియాకర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొదటి సీన్ లో సింహంను ఏనుగు, అదే ఈవిడ ఏనుగుతో ఫైట్ చేస్తుంది రాణి. ఫైట్ చేసేటప్పుడు మొదట ఫైట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఏనుగుని యానిమేటెడ్ ఏనుగు పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఈవిడ కాసేపు అయ్యేటప్పటికి సింహం లాగా కనపడదు. అది అంటే అది మొదట అంటే మీరు అన్నట్టు మనం ఇంతకంటే బోల్డ్ అని మంచి సినిమాలు చూసేటప్పుడు మనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ లెవెల్ వచ్చింది. ఏనుగుని ఆర్టిఫిషియల్ గా చూపిస్తే unless you do a very good job about it, ఎక్కడో మీకు కొంచెం అసహజంగా. అసలు ఈ యానిమల్స్ ని తీసుకుని అంటే యానిమల్ బోర్డు వాళ్ళ ఇది ఉన్నాయి. ఎప్పుడో ఒకసారి మన ఒక సినిమా ఉంది, అందులో ఎన్టీ రామారావు, ఎంజీఆర్ పులులతో పోరాడిన చాలా ఉన్నాయి. రాజుల సినిమా అది, భాగ్యలక్ష్మి, భాగ్య చక్రం అట్లాంటి సినిమా ఒకటి నాకు బాగా చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తు. వీళ్ళు ఎందుకు వాటి కోసం అనిమేషన్ చేయాలో నాకు దాని వల్ల ఏం చూపిస్తున్నారు. సో యానిమే అంటే చేయకుండా ఉండాల్సింది, చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయాలి. సో అక్కడ షార్ట్ సాహితీ ఏమన్నదంటే, ఐ థాట్ షీ గేవ్ ఎ వెరీ నైస్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. షీ సైడ్ ఏమన్నదంటే ఇదేదో $10 వి గేమ్ లాగా ఉన్నది, వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ PS4 గేమ్. That's a good summation. అంటే as far as this animations are concerned,
యానిమేషన్స్ విషయంలో అవన్నీ చేయకోకుండా ఉండాల్సింది చేయకోకుండా చేయొచ్చు. యాక్చువల్ నాకు అదే అర్థం కాలేదు. కానీ యాక్చువల్లీ హోల్ మూవీలో చూస్తే రియల్ సీన్స్ తక్కువ ఉంది, యానిమేషన్ ఆల్ ద మూవీ యాక్చువల్లీ. ఐ డోంట్ నో వై దే వాంట్ టు డు హోల్ ద మూవీ యానిమేషన్. ఇది ఒక రకమైన వీళ్ళు ఈ ప్యాటర్న్ లో పడిపోతున్నారు అనుకోవాలి. అది మంచి ట్రెండ్ కాదు మనకు సినిమాలకు. ఎందుకంటే యానిమేషన్స్ చేయడం అనేది మనందరికి ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న న్యూ జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోతుంది. అంతకంటే గొప్ప యానిమేషన్ ప్రతి గేమ్స్ లోనూ చూస్తున్నారు వాళ్ళు. దే డోంట్ అప్రిషియేట్. See, that's why the real challenge or real opportunity where is there projecting it in a right way. Correct. Without these things, it's emotionally connecting, not ఇది హాలీవుడ్ ఫార్మాట్ లో వాళ్ళు బాగా చేయగలరు, వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ హాలీవుడ్ ఫార్మాట్ లో అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, అది వాళ్ళకు టెక్నాలజీ ఉంది. మనము వాళ్ళని ఏప్ చేయకుండా అంటే వాళ్ళని అనుకరించకుండా మనకు చాలా చారిత్రాత్మకమైన ఇది చాలా చక్కని కథ, చారిత్రాత్మకమైన కథ. ఇప్పుడు ఇంతకంటే మంచి కథని మీరు ఐ డోంట్ థింక్ యు కెన్. అంటే మీరు బాహుబలికి వచ్చేటప్పుడు దాంట్లో వాడలేదని కాదు, వాడారు, కానీ దాంట్లో ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి. మీకు ఎక్కడ ఇది కంప్లీట్ యానిమేషన్ అట్లా అంటే ప్రాపర్ గా ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది కావాలి. దీంట్లో అది లేదు. ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మీకు యానిమేషన్స్ గ్రాఫిక్స్ ని కాసేపు పక్కన పెడితే మ్యూజిక్ కి వస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వాస్ నైస్. ఇళయరాజా కాబట్టి ఈజ్ ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వైస్ బాగానే ఉన్నది. మంచి అంటే 10 రోజులు నోట్లో నానే టైప్ పాటలు ఏమి ఉన్నట్టు లేదు. అంటే దట్ డిసప్పాయింటెడ్ మీ. నాకు సిరివెన్నెల్ రాశాడు అన్నారు, మరి అందులో ఆ డెప్త్ కనపడలేదు. అంటే మేబీ ఎనగా ఏమైనా ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు. అది అంటే అది కాదు, డెఫినెట్ గా మనం ఫస్ట్ టైమే క్యాచ్ చేయాలి, చేస్తేనే రెండోసారి వింటాం. వినగా బాగుంటాయన్న కాన్సెప్ట్ కాదు. అంటే ఒక పాట మాత్రం బానే ఉన్నట్టు అనిపించింది, అంతఃపురంలో అనే సాంగ్ చాలా మిగతా అన్ని ఓకే. ఐ మీన్ అంటే ఈ లెవెల్ వన్స్ అగైన్ మీరు అన్నట్టు ఎక్స్పెక్టేషన్ లెవెల్ ఇదేదో ఒక చిన్న సినిమా అయితే కనుక ఐ వుడ్ హావ్ సెడ్ ఫైన్. కాకపోతే ఇంత గొప్ప సినిమా తీసామని అన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా పాటలు లేవేమో అన్నది మాత్రం నాకు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డెఫినెట్లీ సాంగ్స్ ఆర్ నాట్ దట్ అప్ టు మార్క్ అనిపించింది. పోతే యాక్షన్ దగ్గరికి వస్తే గనక యాక్టర్స్ లో అనుష్క అమేజింగ్. నేను అనుష్క ఫ్యాన్ కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐల్ సే ఇట్. బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఎట్లాగంటే మీకు ఒక మహిళ పురుషుడిగా వేయటం అంత సులభం కాదు అంటే ఇండియన్ లేడీస్ కి. ఇక్కడ వాళ్ళకి ప్రాబ్లీ దే ఆర్ మోర్ ట్రైన్ టు డూ దట్ ఏమో. కానీ మనకి దానికి కావాల్సినది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమైనా కామెంట్ చేశారంటే అనుష్క ఏంటి లవ్ అయిపోయింది బాగాలేదన్నారు. కానీ దాని వెనకాల రీజనింగ్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే తన ముందు యువకుడుగా కనపడాలి కాబట్టి మరీ సన్నగా స్లిమ్ గా ఉంటే కనుక అది ఆ పాత్రను వేయలేదు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా కొంచెం మస్క్యులర్ గా కూడా తయారై ఉండొచ్చు. దాని మూలన తను మామూలుగా గ్లామరస్ గా కనపడాల్సిన అనుష్క కొంచెం తగ్గి ఉండొచ్చు. కానీ ఓవరాల్ ఈ రెండింటిని నేను అనుకోవటం అనుష్క కంటే ఎవరో బాగా చేసి ఉండరు అనుకుంటున్నాను నేను. ఇంకెవరిని పిక్ చేసుకున్నా. షీ డిడ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. రుద్రదేవుడు గాను రుద్రమ దేవి గాను బాగా చక్కగా చేశారు. సో రుద్రదేవుడుగా ఉన్నప్పుడు హౌ అబౌట్ ద వాయిస్, లైక్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఏమైనా చేశారా లేకపోతే కొంచెం వాయిస్ తనే మాట్లాడింది కొంచెం మగవాళ్ళలాగా? ఎందుకంటే ఇమీడియట్ మా పాప సింధు నోటీస్ చేసింది, గొంతు మారుస్తుంది కదా, మిమిక్రీ చేస్తుంది. అనుష్కగా మాట్లాడింది, అంటే తన వాయిస్ ఎవరి వాయిస్ అనేది విల్ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ ఓవరాల్ ఇట్ వాస్ నాకు నచ్చిందండి. ఐ మీన్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే రేపు అంటే రాబోయే కాలంలో చరిత్రకారులు ఎవరైనా చూస్తే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం ఈ సినిమా? రుద్రమదేవి ఒక చారిత్రాత్మక, ఇప్పుడు గోనగన్నారెడ్డి అడవి బాపురాజు గారి చారిత్రాత్మక నవల అంటే మనం తీసుకొని ఒక రకంగా స్టాండర్డ్ గా అరే చదవండి బాగుంది అని రికమెండ్ చేయగలం. ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైన సినిమా, చారిత్రాత్మక ఘట్టం మీద తీసిన సినిమా, ఒక రెఫరెన్సింగ్ చూడొచ్చు అని చెప్పగలమా అంత ధైర్యంగా మనం? అంటే కీపింగ్ అసైడ్ టెక్నికల్ ఫాల్ట్స్ అసైడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అండ్ అట్లీస్ట్ ద హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, హౌ క్లోజ్ ఇట్ ఈస్ టు ఫ్యాక్ట్స్, లైక్ యూనో అది ఐ థింక్ ఇట్స్ డీసెంట్ ఎనఫ్ అంటే దాన్ని ఒక ఆ విధంగా ఇస్ ఇట్ ఎ బెంచ్ మార్క్ ఫర్ ఇట్? అంటే ఇస్ ఇట్ రియల్ కంప్లీట్ డెపిక్షన్ ఆఫ్ ద రియల్ హిస్టరీ? మేబీ నాట్. కానీ అది అంటే ఇట్స్ అన్ఫేర్ టు ఆస్క్ దెమ్ ఏమో, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు మేక్ మనీ ఆల్సో. అంటే నేను జనజీవన విధానము, దుస్తులు ఇవన్నీ చూపించారా? అవన్నీ కూడా అంత ఎక్కువ, దాని మీద ఎక్కువ మ్యూజిక్ కూడా కాస్త ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉందో కాస్త టింజ్ వచ్చేటట్టుగా ఇప్పుడు. కానీ ద ప్లేస్ వేర్ ఆ సినిమాలో ఏది మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీట్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలకి
ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా అమ్మాయి చూస్తే తనకు ఇప్పుడు రుద్రమదేవి అంటే ఎవరు, కాకతీయులు అంటే ఎవరు, అక్కడ ఏమేమి ఉండేది, ఎవరు మినిస్టర్, సో ఆ విధంగా అట్లీస్ట్ ఒక హిస్టారికల్ గా వాళ్లే కాదు మీకు నాకు కూడా చాలా మందికి రుద్రదేవుడు అనేదే తెలియదు అసలు రుద్రమదేవి మొదట పురుషుడిగా పుట్టిందని, గణపతి దేవుడు అని, శివదేవాయ మంత్రిని, శైవ మతం అని, ఇట్లా కందకాలతో ఇచ్చిందని, చెరువులు చేసింది, ఆల్ దీస్ మనకి కూడా తెలియదు చాలా మందికి. సో ఆ విధంగా చక్కటి ప్రయత్నం ఇది. కానీ మళ్ళీ కానీ పార్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మహాభారతం స్టోరీ మొత్తాన్ని ఒకే సినిమాలో తీస్తే కనుక యూ కెనాట్ డూ ఎంత కష్టం. మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు యూ ఎల్యూడెడ్ టు దట్ పాయింట్ వన్స్. ఏంటంటే మనకి ఉన్న క్లాసిక్స్ చూస్తే ఇది వరకు నర్తనశాల అనే సినిమా వచ్చింది. నర్తనశాల ఏం చేశారు, ఆ మహాభారతంలో సుదీర్ఘమైన ఎపిక్ లో నుంచి ఒక ఘట్టాన్ని తీసుకుని ఆ సినిమా మొత్తంలో తీసారు. అండ్ ఇట్ బికేమ్ ఏ మాస్టర్. పాండవనవాసం అట్లాగా. సో ఈ కేసులో ఏమైందంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యం అంటే రుద్రమదేవి అనగానే ఎన్ని పాత్రలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చిందో చూడండి. 2.5 గంటల్లో రుద్రమదేవి దగ్గర ఉన్న సేనాలను అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. జయసేన నాయకుడు, అలాగే ఈ దాయాదుల పేర్లు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే మళ్ళీ దేవగిరి రాజు మహాదేవుడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, వాళ్ళ నాన్నని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, గణపతి దేవుడు. ఐ మీన్ టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ అదే. సో దాని బదులు ఈ మధ్యలో ఇది సరిపోనట్టు ఆ మార్కో పోలో స్టోరీ, ఆ మార్కో పోలో చిరంజీవి వాయిస్ ఓవర్, ఐ కంప్లీట్లీ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. అంటే మార్కో పోలో తెలుగులో చిరంజీవి మాట్లాడటం ఇట్ డిడ్ంట్ మేక్ సెన్స్. అంటే చేస్తే పూర్తిగా అటు చేయాలి, లేకపోతే ఇటు చేయాలి అంతే. వాళ్ళు ఇటాలియన్ లో మాట్లాడుకుంటే అడుగుని తెలుగులో రాస్తే సరిపోయింది అంతే. అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది నాకు. మనము చారిత్రాత్మక సినిమాలు అంటే 2 గుర్తొస్తుంటాయి మనకు పాత, ఒకటి పల్నాటి యుద్ధము, బొబ్బిలి కదా. వాటికి ఏముంది, అవి కొంచెం బాగానే తీశారు. మనకు పల్నాటి యుద్ధం చూస్తే పల్నాటి కథ తెలుస్తుంది, వాళ్ళ పిక్చరైజేషన్ అది కొంచెం క్లాసిక్ ఫార్మాట్ లో ఆ రోజుల్లో తీశారు, మంచి యాక్టర్లు. తర్వాత బొబ్బిలి ఇది కూడా యుద్ధం. సో ఇది ఏమన్నా ఆ స్టాండర్డ్స్ లో అయినా నిలబడగలుగుతుందా? అంటే ఆటుపోట్లను తట్టుకొని చరిత్రలో మళ్ళీ మనం అయితే ఇప్పుడు చూసినా పిల్లలు పల్నాటి యుద్ధం చూస్తే అర్థం చేసుకోగలరు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ ఆల్సో. శైవులకి వైష్ణవులకి ఉన్న ఇది, తర్వాత అప్పుడు నాగమ్మ అనే చతుర్థ అదంతా కూడా దాంట్లో బాగా చూపిస్తారు. తర్వాత డిసెప్షన్ అవన్నీ బొబ్బిలి యుద్ధంలో బాగా చూపిస్తారు. సో ఇది కూడా అలా తట్టుకొని నిలబడగలుగుతుందా వాటి పక్కన? కానీ భలే చక్కటి కంపారిజన్ తీసుకొచ్చారండి. పల్నాటి యుద్ధం ఐ థింక్ విల్ బి ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే పల్నాటి యుద్ధంలో కూడా చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీ, చాలా కాంప్లికేటెడ్, చాలా పాత్రలు ఉన్నాయి. మలిదేవరాజు, నలగామరాజు, నాగమ్మ, శైవం, ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కంపారిజన్ చేస్తే మళ్ళీ నేను అన్నట్టు ఈ సినిమా ఒక సినిమాలో ఒక చరిత్ర చెప్పడానికి వరకు బానే ఉందండి. అంటే ఐ థింక్ దే డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్. గుణశేఖర్ హస్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్. ఎందుకంటే నేను 2-3 మాట్లాడితే వాళ్ళకి దే లైక్డ్ ఇట్ అన్నారు. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఒకళ్ళు అన్నారు నాకు బాహుబలి కంటే ఇదే బాగుంది అన్నారు. అంటే నేను మేబీ హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్ళటం మూలాన మేబీ అది మీట్ అవ్వకపోవటం మూలన కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించవచ్చు. కానీ ఒక చరిత్రని సినిమా రూపంగా చూపించి కొంతవరకు మెప్పించడం మాత్రం చేశాడు గుణశేఖర్, అది మాత్రం ఒక క్వశ్చన్. కానీ పల్నాటి యుద్ధంతో మీరు పోల్చారు. పల్నాటి యుద్ధం ఇట్స్ ఎ క్లాసిక్. అందులో మహానటులు ఉన్నారు, గొప్ప నటులు ఉన్నారు, భానుమతి గాని, ఎన్టీ రామారావు గాని, అందరూ చక్కటి సమపాళ్ళలో నాటకీయతని సినిమాలో చక్కగా సమపాలతో చేసి, అంతేగాని ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగా చూపిలా పల్నాటి యుద్ధాన్ని. దాంట్లో ఆ పాత్రలోకి మనం వెళ్తాం, అంతేగాని పాత్ర చెప్పదు. ఇప్పుడు నలరామరాజు ఇది చేశాడు అట్లా ఎక్కడ ఉండదు. సో ఆ సినిమాలోనే అదంతా తెలుస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం డాక్యుమెంటరీ లాగా ఉన్నది. మేబీ ఈయనకి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఇంకున్నాయి. సో సినిమా పరంగా పల్నాటి యుద్ధంతో కంపేర్ చేయలేము క్వాలిటీ వైజ్ నేను అనుకోవటం. కానీ చరిత్రని ఏదో విధంగా మనకి పిల్లలకి అర్థమైంది, మనకే అర్థమైంది, ఆ విధంగా చూస్తే ఐ థింక్ గుణశేఖర్ హస్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్. ఫైటింగ్ సీన్స్ లో ఇంకోటంటే అనుష్క ఒక 30 సార్లు 40 సార్లు ఎగురుతానే ఉంది. అంటే కొంచెం వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ అన్నమాట. ఫైటింగ్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్.
అది అది ఏదో మొత్తానికి ఆయన ఎడిటింగ్ లో ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా చాలా ఎడిటర్ మేక్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫిలిం, యు నో హి ఇస్ ద వన్. అంటే ఇప్పుడు దాన్వేర్ సుర్కర్ణ ఉందనుకుంటే ఎడిటింగ్ బాగా లేకపోయినా మిగతా ఏదో బాగుండటం వలన అది లాగిచ్చారు. ఈ కేసులో ఏంటంటే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఒకసారి, అంటే సడన్ గా సీన్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇవన్నీ వీటి వల్ల మనకు రెండు, ఒకటేమో మంచి జరుగుతుంది, అంటే అరే ఇలాంటి స్టోరీ ఉంది అని, ఇలాంటి చరిత్ర మనకుంది అని కొత్త తరాలకి తెలిసే అవకాశం కొంచెం ఎక్కువ. ఏది లేకపోయినా మనం చూపిస్తాం, వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి చూసే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇవి నచ్చితే అరే వీళ్ళ గురించి ఇంకొంచెం ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేద్దాం మనం కూడా మన తరఫున, ఇది మన 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 యొక్క చరిత్ర, అంటే మనకు చాలా దగ్గర కదా. ఇప్పుడు ఎవరో మనం ఇంకా ఎవరి గురించో మాట్లాడుకోవడం కంటే కూడా రుద్రమదేవి తెలుగు నారి ఇంత గొప్పగా ఉంది, నేను ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలి అని అందరికి ఆ అవకాశం ఒకటి, ఒక అవేర్నెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, రెండో విషయం ఏంటంటే, దీనివల్ల మనకు జరిగే నష్టం ఏంటంటే సరిగ్గా తీయకపోతే ఇదంతా ఫిక్షన్ ఏమో చూడరు. కానీ అనదర్ ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు కానీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అనదర్ ఛాలెంజ్, అరే తీశారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, నౌ దెర్ ఇస్ అ రా మెటీరియల్, పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, నౌ ఐ మేక్ ది స్టోరీ ఇన్ అ బెటర్ వే, దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇంకొక ఫిల్మ్ మేకర్ కి ఇందులో అంటే మనం అనుకున్న మీరు గుణశేఖర్ అది పెట్టాడు, గుణశేఖర్ అది విండో పెట్టాడు, ప్రతాప్ రుద్రుడు నెక్స్ట్ తీస్తాడు అంటే గుణశేఖర్ తీసి ఇంకొక ఫిల్మ్ మేకర్ అంటున్నా. అంటే మనం వి హావ్ సీన్ హౌ హీ మేక్స్ ఎ ఫిల్మ్, హౌ హీ టెల్స్ ఎ స్టోరీ. దెర్ ఇస్ అనదర్ గాయ్ కెన్ కమ్ అవుట్, ఇంకొకరు వచ్చి యంగ్స్టర్స్ లో అరే నా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి అరే సరిగ్గా చెప్పలేదు ఈ స్టోరీ, నేను ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ నేను దీన్ని ఇంకా బాగా చెప్పగలను, ఎయిదర్ కామిక్ బుక్ ద్వారానో ఫస్ట్, లేకపోతే గేమ్ ద్వారానో ఏదో ఒకటి. నేను ఈ స్టోరీని తీసుకుని ఐ నీడ్ టు రీసెర్చ్ ఇట్ మోర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్, ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ టెల్ అ స్టోరీ అనే అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశం అందిపుచ్చుకున్న వాళ్ళకి నిజంగా మంచి రా మెటీరియల్ ఉన్నట్టే ఒక రకంగా. అంటే ఇంకొకటి మీరు యూ బ్రాట్ ఎ గుడ్ పాయింట్ దట్ అంతా చెప్పడం కంటే ఒక టాపిక్ తీసుకుని, ఎగ్జాంపుల్ లింకన్ లో అన్నిటికన్నా ఒక్క టాపిక్ తీసుకొని అవి చెప్పడంలో ఉంది కదా. సో రుద్రమదేవిలో కూడా వాట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ ఫర్ రుద్రమదేవి. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు మన యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా కానీ వాట్ ఈస్ దట్ మేక్స్ రుద్రమదేవి ద గ్రేట్ అంటే ఏం చెప్పాలి మనం? జస్ట్ అమ్మాయిగా ఉండి అబ్బాయిగా పుట్టి వాళ్ళ నాన్న అంతా హెల్ప్ చేస్తే దాని మీద కార్పొరేట్ లో కూర్చుని చేసింది, ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్, షీ ఈజ్ నాట్ గ్రేట్. వాట్ ఈస్ దట్ మేక్స్ రుద్రమదేవి ఎ డిఫైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హిస్టరీ, వై షీ ఈజ్ గ్రేట్ అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే దాని నుంచి ఆ ఎపిసోడ్లు ఒకటో రెండో మనం తీసుకొని చేయగలిగితే అది ఒక గొప్ప అవకాశము. ఆ అవకాశానికి నాందిగా గుణశేఖరు మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడని అనుకోవాలి, అంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాడని మీ మాటల ద్వారా తెలుస్తుంది. కానీ మీరు అన్నట్టు అంటే మనం సమరైజ్ చేసే ముందు ఒక్క చిన్న పాయింట్ మీరు దానికి చెప్పిన దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే, మీరు అన్నట్టు కనుక నిజంగా రుద్రమదేవిని తీయాలనుకుంటే రుద్రమదేవిలో మీరు అడిగిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆవిడ మహిళగా పుట్టినా కూడా పురుషులతో సమానంగా, కొన్నిసార్లు పురుషుల కంటే ఎక్కువగా కూడా యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకుని కానీ రాజకీయ తంత్రాలు నడపడంలో ఇట్లన్నిటిలో కూడా చేసేది అనేది ఇస్ ద మెయిన్ సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ అన్నమాట. అది కనుక బయటికి తీసుకురాగలిగి ఉంటే కనుక ప్రాపర్ సీన్స్. ఈ కేసులో ఏంటంటే చాళుక్య వీరభద్రుడితో రాణాతో డ్యూయట్ పాడటం, ఐ మీన్ ఇట్స్ లిటిల్ ఇన్కోహరెంట్ గా అనిపించింది అన్నమాట. బట్ స్టిల్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్ ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్? నో, కాదు. ఈజ్ ఇట్ బ్యాడ్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. It is, and is it good? It's reasonably good. ఎందుకంటే మా పిల్లలు they really enjoyed it, and I heard a few. That's what matters. నేను it didn't appeal to me that much ఎందుకంటే నా heightened expectations more ఉండొచ్చు, exposure మనకు ఉండొచ్చు. So I think it's still worth for all the kids to go watch, and మనకు కూడా వెళ్ళి చూస్తే బాగుండొచ్చు. సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయా? సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది సబ్ టైటిల్స్ లేవు అన్నట్టుగా రాశారు. సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి, బానే ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడొచ్చు to know the history. We can say like 50-50, 2.5 yeah, depending on your exposure it can go to 3 or average is 2.5. Yeah, 2.5. Less exposure you like more 3, and then oscillate between 2.5 and but the thing is, the story is great, and my only complaint is the movie didn't do complete justice to the story. I think he will get the right feedback, and I think we have Telugu lo manaku resources unnayi, యాక్టర్స్ ఉన్నారు, చేయాలని తపన ఉంది అన్న ఈ మధ్యలో తెలుస్తుంది, కొత్త రకంగా చేయాలని. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి మన దగ్గర నుంచి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే
అవకాశం కూడా ఇప్పుడు ఉంటుంది అందరి దగ్గర నుంచి. దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫిలింకి ఉపయోగించుకుంటే ఎప్పుడు మంచి ఫిలిమ్స్ తీస్తారని మనం ఆశిస్తాం. విత్ దట్ ఎండ్ అండి, ఇంకేమన్నా మనం అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ సేపు పట్టింది ఇవాళ, బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దట్స్ ఫన్. We'll going to stop. Thank you very much for everybody, and talk to you later.